Allora, buongiorno e benvenuti a questo incontro. Invito a prendere posto in sala coloro che vogliono seguirlo. Il tema è un tema molto caldo, molto importante nel panorama delle officine o comunque degli operatori indipendenti, è quello dell'accesso ai dati. Nell'avvicinamento a questo Autopromotech ci sono stati dei talk a Roma e a Milano e uno di questi talk, che ho moderato io anche in quel caso, è stato dedicato proprio all'accesso ai dati e devo dire che abbiamo riscontrato un grande interesse e anche una grande copertura mediatica da parte dei giornali, dei media, dei social, perché chiaramente è uno dei temi caldi. Oggi iniziamo con un saluto del parlamentare europeo Stefano Bonaccini, che ci ha mandato un videomessaggio, e poi iniziamo con i relatori. Buona conferenza a tutti. Buon pomeriggio a tutti e grazie ad Autopromotech per la possibilità di intervenire, seppur da remoto, dal Parlamento europeo di Bruxelles, dove in questi giorni abbiamo ricevuto anche la visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella e dove proprio oggi abbiamo avuto ulteriori voti d'aula in Parlamento. Avrei voluto essere con voi, ci tenevo però a mandarvi qualche spunto per pochi minuti. Questa 30ª edizione di Autopromotech a Bologna ci dimostra come i settori dell'aftermarket e della componentistica godano di buona salute, peraltro in controtendenza rispetto all'automotive più in generale, che ha dovuto spesso dire anche addio a manifestazioni di questa dimensione in giro per l'Italia o per l'Europa. Le performance dell'aftermarket sono confermate peraltro anche dai numeri, con un valore aggiunto generato nel 2024 di poco meno di 30 miliardi di euro, che è secondo come settore a livello nazionale solo all'agri-food, e di questa cifra oltre il 15% addirittura proviene dall'Emilia Romagna, per una quota di export che raggiunge quasi il 50% e un numero crescente di occupati che ha superato nel 2024 i 400.000 lavoratrici e lavoratori. È un successo dovuto in parte anche allo stato del parco auto del nostro paese, che è tra i più obsoleti in Europa, un'anzianità media dei nostri veicoli tra gli 11 e i 12 anni peraltro, e al fatto che l'obiettivo che ci siamo posti come Unione Europea di porre fine all'immatricolazione di auto con motore a scoppio dal 2035 non ne precluderà la circolazione. Il settore aftermarket potrà quindi godere di un passaggio alla mobilità elettrica più graduale, e anche il rapporto Draghi giustamente prevede che per altri 10 anni dopo la scadenza del 2035 le macchine a scoppio continueranno ad essere maggioritarie rispetto a quelle elettriche. Tuttavia esistono varie fonti di preoccupazione per il settore che impongono una riflessione e l'avvio di un percorso per non farci trovare impreparati alla sfida dei prossimi anni, quando cambieranno significativamente le caratteristiche degli stessi veicoli e di conseguenza serviranno anche competenze necessarie per ripararli, con interventi a più alto costo e una maggiore specializzazione degli operatori. Tra queste fonti di preoccupazione penso certamente all'impennata delle spese energetiche, alla concorrenza internazionale a partire dalla Cina, e mi verrebbe da dire alla mancanza di un supporto all'internalizzazione per le nostre imprese, fino ad una mancanza, questo è il mio giudizio netto, di una politica industriale degna di questo nome in Italia. E peraltro per il settore automotive sinceramente non ho capito perché in legge di bilancio il governo abbia deciso di tagliare dell'85% i 5 miliardi di aiuti che erano stati previsti dal precedente governo Draghi. Tra le fonti di preoccupazione spicca certamente anche l'accesso alle informazioni tecniche e ai dati generati da e per il veicolo, che è un fattore decisivo per la competitività degli operatori aftermarket e per la riparazione e la manutenzione dei veicoli. Su questo fronte l'Unione Europea si sta finalmente muovendo, con il piano d'azione automotive presentato lo scorso marzo dal commissario europeo per la mobilità, il greco Tzitzikostas, che vede al primo punto un pacchetto di investimenti da 1 miliardo di euro per lo sviluppo di software e sistemi di intelligenza artificiale per una gestione ottimale dei dati finalizzata a rendere autonomi i nostri veicoli.
Non solo, stiamo attualmente discutendo proprio in Parlamento la proposta di revisione della normativa europea sui veicoli a fine vita, con l'obiettivo di favorire la transizione dell'intero settore verso l'economia circolare. Ed è in questo nuovo regolamento che, grazie al lavoro dei colleghi della delegazione del Partito Democratico Matteo Ricci e Pier Francesco Maran, stiamo cercando di garantire che gli operatori dell'aftermarket abbiano pari accesso a dati, a informazioni e altri elementi essenziali dei veicoli spesso necessari per rigenerare e ristrutturare parti o componenti rimossi da un veicolo che arriva a fine vita. Il voto su questo specifico provvedimento nelle due commissioni parlamentari competenti, quella per i trasporti da un lato e quella per il mercato interno dall'altro, è previsto a fine giugno, mentre la plenaria si esprimerà sul testo a settembre, dando avvio immediatamente dopo ai negoziati interistituzionali con Commissione europea e Consiglio. L'obiettivo è che le discussioni su questo regolamento possano concludersi già entro la fine di quest'anno per fornire alcune risposte alle preoccupazioni del vostro settore, del settore aftermarket e componentistica, già a partire dall'inizio del 2026. Ritengo quindi che la discussione di oggi, quanto mai puntuale, conferma come Autopromotech sia il teatro ideale per una riflessione di ampio respiro su questo tema, strategico per l'intero comparto automotive, ma anche per i consumatori italiani ed europei. Grazie ancora per l'opportunità, grazie per la collaborazione che abbiamo avuto nei miei 10 anni precedenti alla guida dell'Emilia Romagna. Un caro saluto al Parlamento europeo di Bruxelles. Bene, nel suo intervento l'onorevole Bonaccini ci ha dato degli appuntamenti precisi a livello europeo sulle decisioni in tema di accesso ai dati da parte del mercato indipendente, quindi esattamente quello di cui andiamo a parlare. Io chiamo subito qui sul palco i relatori della prima tornata, che avranno anche delle presentazioni. So I call here on stage Marcos Sacré and Elisabeth Macher. So if you can please take a seat, then I will call you for the presentation. Alessandro Salimbeni di FIGIEFA, buongiorno. Leon Andrissen, che è il presidente dell'associazione internazionale EGEA, welcome Leon. E Bill Hanvey, che è il presidente di Autocare negli Stati Uniti e ci porterà quindi la situazione oltreoceano. Please take your seat. Avremo adesso le loro presentazioni, ci sarà poi, li ho fatti salire per avere poi una possibilità di un'interlocuzione, se saremo bravi nel rispettare i tempi come mi auguro. La prima presentazione è proprio quella dello studio legale Osborne Clarke, quindi Marcus Sacré and Elisabeth Macher. They can come here to give their presentation. Okay, thank you for the invitation, and our job now is to explain in about 9 to 10 minutes what is going on in Europe at the moment when it comes to the enforcement of your statutory rights as players on the independent aftermarket when it comes to access to information. What is the problem, and why do you need lawyers sometimes? To start with, we have this very nice picture of the elephant generated by our artificial Osborne Clarke intelligence. So the factual problem in the market, in the aftermarket, is that the vehicle manufacturer who built the car knows what components are installed. He has the repair manuals, etc. So he has a monopoly on this knowledge. He is the primary and the only source of all this information. Now, when it comes to the aftermarket, we have a problem because everyone active on the aftermarket depends on this information. And it's the, of course, the wish of the European lawmaker and the national lawmakers to have competition on the aftermarket. It's a general principle to more or less put the clock to zero once the vehicle has been launched on the market, so that there is competition when it comes to repair and maintenance. And how is this done? By the European lawmaker. You all know this. Primary source of your rights is the
type approval regulation. That's the regulation, European regulation, where vehicle manufacturers are getting obliged to provide all technical information for their vehicles, parts and vehicle information, but also repair manuals and access to the OBD ports so that diagnostic jobs can be performed. Now this is what the parts suppliers like most. It's the most important provision in the type approval regulation, Article 61, saying that vehicle manufacturers shall provide technical information in an electronically processable data sets, so that everyone who needs to process the data, parts suppliers, but also data publishers, can make use of it and distribute all this technical information along the supply chain until it reaches the workshops so that the consumer can benefit from it. That's a good law, I would say, but what we want to explain to you, and Elisabeth will take on, is what are the problems when it comes to the interpretation of the law. Here you see the interpretation of a big automotive player. We just saw in the last slide what the lawmaker said, provision of electronically processable data sets, and this is the interpretation of the lawmaker, of Scania, saying it is sufficient if we provide PDFs of our information because you can process the data. You can transform the PDF into something else. That doesn't help, of course. Now, what is the next step to get a solution? Now, at this stage, when there is a diverging interpretation, you will need the courts. Someone has to tell you what is right and wrong. And the institution in Europe to do this, when it comes to the interpretation of a European regulation, is the European Court of Justice. And now, what is going on at the moment, especially in Europe, but within Germany, in Germany, but with a European-wide impact, is that associations are going to court. They raise claims against vehicle manufacturers who are not compliant with the law in their view, and then ask the court of first instance, ideally, to refer the question of how does the European law has to be interpreted directly to the European Court of Justice as the final institution. This is what happened. We got some clarifications recently from the European Court of Justice regarding type approval regulation, very much in your favor, but we will now explain why this is not the end. Once you have a correct interpretation, does not mean that the life will really change. And I may hand over to Elisabeth. Can you please open the red microphone? Yes. Hello, hello. Oh, there we go. I'm very impressed. There's a big clock running down on that screen here, and you took up exactly half the time. That is amazing. So I'll try to be quick with the rest so that we can finish on time as well. As Marcus said, we got a few cases, indeed 3, to the European Court of Justice in recent years, and we got very important clarifications from the court. The first one was on Scania's idea that you can just take screenshots, print them out as PDFs, and you have electronically processable data sets. The European Court of Justice said, no, my dear friends, that is not an electronically processable data set. Yes, you can search it. Yes, you can somehow transform it into something that is actually processable, but that is not good enough. It has to be directly processable without any interim steps that you need to take. We also got 2 other very important clarifications. One is that vehicle manufacturers must provide the VINs of their vehicle to independent operators.
vehicle manufacturers used to argue that they are not even allowed to do that because of data protection. We all know that data protection forbids a lot of things, but in this case, it does not prohibit them from sharing the VIN with the independent aftermarket. And a third big clarification, access to the OBD port. Access to the OBD port must be unrestricted, full stop. Cybersecurity is not a reason to block access to the OBD port. UN Regulation 155, some of you might have heard of that one, is not a justification for blocking the OBD port. There must not be registration requirements, token requirements, all that kind of thing. So great. Now the elephant is up in the air, right? We have access to everything we need. I don't know what your view. I see heads being shaken, so no, we don't. Because the vehicle manufacturers do not share the view of the European Court of Justice. We had some that said, well, yes, there are these clarifications, but they don't apply to us because what we do is entirely different from what the parties in those cases did. We have some which say, yes, 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 we have these obligations, we will fulfill them, but it'll take some time. It might be 2026, 27, we'll see. We even had one which was a party to these proceedings, which said, yes, okay, this applies to us, but the European Court of Justice is wrong. So we don't comply with that, which is a rather interesting view, seeing that the European Court of Justice is the highest and final instance. So what they say is basically the law. What do you do if this clarification is not enough? You basically have no other choice but to use the courts. And that is what we did for basically a number of independent aftermarket associations that got together, formed an alliance to take these cases to court. And we got interim injunctions against those manufacturers that still block the OBD port in these cases. The courts were very much on the side of the independent aftermarket. They confirmed that yes, this is the law, the OBD port must not be blocked. What comes next? Well, we have these other points, right? We have access to RMI, to the VIN. We still have the obligation to provide electronically processable data sets. All that is something that has to be taken on next, provided that the manufacturers still are not willing to share all this voluntarily, and it pretty much looks like that at the moment. So, in conclusion, I guess we would say a lot has been done and achieved already when it comes to access to data, but a lot still remains to be done. I got 2 seconds left. Thank you. Grazie, thank you very much, Elisabeth. Maybe we will have some questions on that I can expect. We will see a bit later. And I now ask Alessandro Salimbeni, chiedo ad Alessandro Salimbeni di venire a dare la sua presentazione. Alessandro Salimbeni è della FIGIEFA, quindi ci parla un po' appunto di cosa sta succedendo a livello di legislazione europea. Prego Alessandro. Sì, grazie. Dunque sono molto lieto di essere qui per poter riportare la posizione della FIGIEFA su questa tematica dell'accesso ai dati, sulla quale lavoriamo da molti anni. FIGIEFA, la Federazione Europea e Rappresentanza Politica a Bruxelles per la distribuzione indipendente di ricambi. La nostra missione è garantire la libertà di riparazione, condizioni normative europee e internazionali eque per il nostro settore, quindi condizioni di accesso eque per le parti, ma anche per le informazioni, i dati, tutto quello che serve per garantire una riparazione indipendente e efficiente. Permettetemi di introdurre anche AFCAR, che è l'Alliance for the Freedom of Car Repair. Lavoriamo da oltre 25 anni con altre 6 associazioni europee come voce dell'aftermarket, dei servizi per la mobilità, ma anche come rappresentanza dell'organizzazione dei consumatori. AFCAR gode di grande prestigio a Bruxelles, presso le istituzioni europee a Bruxelles.
E in Italia abbiamo AFCAR Italia, che fra l'altro è stata lanciata proprio qui ad Autopromotec nel 2022, la cui missione è veicolare le posizioni portate avanti da AFCAR Europa in seno alle istituzioni europee e italiane. Per quanto riguarda il nuovo contesto macropolitico europeo, con la nuova commissione di von der Leyen 2, l'obiettivo è sempre quello di decarbonizzazione, digitalizzazione, un approccio più favorevole all'industria, alle imprese per garantire, per migliorare la competitività europea, e quindi fin dall'inizio questa commissione ha cercato di supportare i costruttori automobilistici che venivano da un periodo di crisi dovuto al post-Covid, alla transizione ecologica, alle sfide geopolitiche da Cina e Stati Uniti. E quindi anche il dialogo strategico sul futuro dell'industria automobilistica lanciato proprio da von der Leyen era inizialmente focalizzato sui costruttori. E quindi con l'attività di FIGEFA e anche di altre associazioni siamo riusciti invece a portare all'attenzione delle istituzioni europee il settore dell'aftermarket automobilistico, e FIGEFA è anche riuscita a partecipare a dei gruppi di lavoro che poi hanno portato all'adozione del piano di azione automobilistico, il quale tocca varie tematiche ovviamente, dall'innovazione, digitalizzazione, transizione ecologica, e per quanto riguarda la discussione di oggi ovviamente tocca anche l'accesso ai dati. E quando si parla di accesso ai dati telematici dei veicoli a Bruxelles, oggigiorno il focus è sulla legge dei dati. La legge dei dati, che sarà applicabile da settembre di quest'anno, è una legge che noi vediamo ovviamente con grande favore, perché riguarda la possibilità di avere accesso ai dati generati dal veicolo. È una normativa orizzontale, quindi che copre tutti i settori, e riguarda il diritto per gli utenti di accedere ai dati generati dai propri prodotti connessi e la possibilità di condividere questi dati con terze parti di loro scelta. Tuttavia questa normativa, ci sono delle ambiguità in questa normativa, ad esempio quali sono i dati ricompresi in questa legge, dati grezzi, dati processati, dati derivati. Ci sono attualmente delle discussioni in seno alla Commissione europea con diversi stakeholders. FIGEFA ovviamente è parte di queste discussioni per cercare di dare il proprio contributo, il proprio input a quella che dovrebbe essere la corretta interpretazione e applicazione di questa normativa nel settore automobilistico. Fra l'altro la Commissione sta anche lavorando su delle guide linea proprio sull'applicazione di questa normativa per il settore automobilistico. E poi abbiamo anche la legge sui dati specifica per il settore automobilistico, che a nostro avviso dovrebbe essere portata avanti perché andrebbe a integrare la normativa sui dati e parte di quella della normativa sull'omologazione dei veicoli, estendendo i diritti di accesso alle funzioni e alle risorse del veicolo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire dare la possibilità a un operatore indipendente di avere un accesso diretto all'interno del veicolo, poter comunicare col guidatore, la possibilità per il guidatore di richiedere un servizio dell'aftermarket indipendente sviluppato precedentemente che l'utente, che il consumatore lo richieda. Per fare questo ovviamente serve anche un set minimo di dati standardizzati che questa normativa prevederebbe. Purtroppo però questa normativa è in sospeso, nonostante ci fosse già una proposta di legge pronta l'anno scorso, è stata bloccata a livello politico, e oggi la Commissione europea ci dice che nel piano di azione automobilistico, ci dice che vuole prima valutare gli effetti della normativa della legge sui dati nel settore automobilistico. A nostro avviso questo non sarebbe necessario, bisognerebbe portare avanti anche la legge specifica, perché per una regolamentazione efficace serve un mix di entrambe queste normative. E poi c'è un'altra tematica di grande attualità a Bruxelles, ovviamente la revisione della normativa sull'omologazione dei veicoli. FIGEFA nell'ultimo anno ha partecipato alle discussioni con la Commissione proprio sulla revisione di questa normativa, che è stato oggetto della sentenza della Corte di Giustizia europea, come abbiamo sentito dagli avvocati di Osborne Clarke, per quanto riguarda la cyber security del veicolo, ma al contempo un accesso non discriminatorio ai dati e alle informazioni tramite la porta OBD per gli operatori dell'aftermarket indipendente. E quindi troviamo una serie di misure che vanno proprio in questo senso, ad esempio
l'autenticazione della strumentazione di diagnostica multimarca in base al livello di accesso che vogliamo avere nel veicolo, oppure un accesso senza costo alla porta o alla porta OBD, che è uno dei principi basi di questa normativa, avere un accesso non discriminatorio. E poi invece abbiamo anche tutta una serie di misure che riguardano l'aggiornamento sul progresso tecnico, misure che FIGEFA ha insistito molto con la Commissione europea affinché venissero inserite in questa revisione, perché una volta che veniva riaperta questa legge aveva senso appunto andare a lavorare anche in questo senso. E quindi troviamo nuove modalità di accesso ai dati e alle informazioni non solo tramite la porta OBD, che ovviamente è già obbligatorio, ma anche tramite qualsiasi altra modalità che è già utilizzata dal costruttore o da un suo partner o concessionario autorizzato. Ci riferiamo qui all'accesso Ethernet o wireless. In termini pratici cosa vuol dire questo? Vuol dire che un operatore indipendente oggi per fare un aggiornamento software di un veicolo può impiegare diverse ore, anche 8-10 ore, mentre un concessionario autorizzato impiega poche ore. E questo è chiaramente uno svantaggio competitivo importante che questa revisione andrebbe a colmare. Troviamo poi altre misure importanti come l'accesso da remoto, per la diagnosi da remoto, un pacchetto di misure che va a ampliare le informazioni per la riparazione e la manutenzione che devono essere fornite agli operatori indipendenti, ad esempio per riparare le batterie a trazione dei veicoli elettrici oppure per riparare in maniera efficace tutti i sistemi ADAS di assistenza alla guida, perché bisogna fare tutta una ricalibrazione talvolta in un certo ordine. C'è tutto un pacchetto di misure che vuole garantire che l'operatore indipendente possa avere tutte le informazioni su qual è la configurazione attuale del veicolo, se c'è stato un aggiornamento software, quale software va inserito, dovrà avere quindi l'ultima versione. E poi tutta una serie di misure che riguardano la strumentazione di diagnostica multimarca, che ovviamente ci saranno delle migliorie per quanto riguarda ad esempio l'attivazione dei ricambi originali codificati, quelle parti che hanno un QR code che non basta inserirle nel veicolo ma devono essere attivate, oppure l'aggiornamento di software direttamente dalla strumentazione multimarca. Quindi c'è tutta una serie di misure che porta a questa revisione che ovviamente va a migliorare quella che è l'operatività delle officine. C'è una proposta legislativa in discussione da parte della Commissione, speriamo che possa essere adottata entro la fine dell'anno. E quindi vengo concludendo l'accesso ai dati. L'accesso ai dati ovviamente è un fattore strategico importantissimo per lo sviluppo dell'aftermarket automobilistico, per garantire innovazione nei servizi ma anche nuovi modelli di business. E cosa serve? Cosa ci serve? Serve assicurare condizioni di accesso equo e trasparente ai dati del veicolo per tutti gli operatori, serve promuovere un ecosistema aperto che stimoli l'innovazione, che garantisca la scelta del consumatore, e una cooperazione costruttiva tra tutti, costruttori, operatori indipendenti, istituzioni. Serve insomma un aftermarket unito per affrontare insieme le sfide del futuro, ma anche per coglierne le opportunità che ci sono. Grazie per l'attenzione. Benissimo, grazie. Grazie Alessandro, se puoi riprendere posto. Chiamo Leon Andriessen, presidente di Egea. So Leon, if you can come here for your presentation. E ricordo anche a tutti che in questo QR code che è qui da questa parte si può avere il link per accedere alla traduzione simultanea in italiano o in inglese, nelle due lingue, in base alle presentazioni e alle vostre esigenze. So I just reminded for the translation. So thank you, Leon. Good afternoon, everybody. First of all, I would like to thank Auto Promotech for this opportunity to discuss about the freedom of data in the automotive sector. My name is Leon Andriessen. I'm president of the European Garage Equipment Association. It's this association where all tool manufacturers are bound together over Europe for the moment. But with this, we also think, first of all, we have an European market, of course, but also we think union-wide. And we think that cooperation with other associations is very important into this. Now, what's
the goal of the importance of the vehicle data is it includes information about diagnostic, about the use of patterns of different kind facilities into the car. And this data is very important for the independent market. If we imagine that in Europe about 80% of all the workshops are independent, then you can also think about the importance of having tools for this independent market. Then we have the benefits of the independent market, and that will come later in my presentation further. But it gives us the possibility of competition. It makes the market open and, let's say, free for everybody. First of all, we have the innovation of the service improvement. In vehicle data access, it's necessary to have advanced diagnostics, to have the newest diagnostics which there are possible by connecting directly with a car and to have the information which is coming from the car. This gives also real-time diagnostics and gives, with that real-time diagnostics, a predictive maintenance. So a look into the future, how the service or how the maintenance from the car is at that moment. And as third point into this, we have the exchange of the safety features, which means safety features which are built into the car and automatically come and work into the car. For example, line assistance, braking assistance. This is all electronic stored, and this information we need to build the right equipment. Of course, then we have some key points concerning the fair competition. A competitive imbalance. So an imbalance between the free workshop and the manufacturer workshop. Competition which gives us, in the independent market, a possibility also to give the service from the manufacturer. And the equal access to have, besides the car manufacturer providers, also for the free market, the possibility to have the access to this information. Then, third, we have the consumer choice and welfare. If we don't have any information from a car, the consumer is forced to go to the dealer or the OEM garage. And when the independent providers has this information and have the tools to connect, it means they can do a service on the right way, which gives us a better pricing due to the competition which it can give, and mostly into the independent garages lower cost. And it can give personalized solutions for the driver. And this part is also important into an open market. So it gives the driver and the owner of the car the freedom to go where he wants. And he is the owner of the car, so he must have that freedom. Next we have the economic role and the job creation over the total market. The role of the small and medium-sized providers or enterprises in the automotive sector is the biggest part of the automotive sector.
So they are very important in to develop the market. This gives an economic impact. It gives the possibility of a growth of the RMAs, SMAs, and besides that, it gives a job creation. So there will be, in general, a growth from which we know from 2020 till 2024, we had a growth, and that line will go on as more. It will stop when we don't have the information, the data, and it will go on when we have the data. And then we have the regulatory compliance and safety. So the in-vehicle data gives us access to the data of essential and ensuring that vehicle meet safety compliance and the standards. Independent providers can check that, and they can use this data to perform the necessary checks. Besides that, we have a part of the environmental data necessary, which is coming electronic from the OBD, but it's not always the exact environmental change there is. Yeah, for that, we always need to measure on the exhaust. So that gives us, the in-vehicle data gives us at the end a safer and an economic friendly car. Then the challenges in accessing the data. So for this we have interoperable issues. So different vehicle manufacturers using different platforms of translations to communicate. That makes it extra expensive for our manufacturers. The data privacy and security. So the privacy of the security of the car, it's important, and that will give us a possibility. Cost of access, I've mentioned before. If we have all that platforms, we need all the developments on that platforms, and it costs only much more. And the data ownership. As long as the manufacturer, OEM, has this data in his force, it means he is also the owner of the data. And it's not the driver or the car holder who is the owner then. Now, what is the role of IGEA into this? And how are we trying to have a championing fair access? First of all, we representing the independent perspectives at the EU level in Brussels. We collaborate with legislators, industry, and consumer groups, and we promoting innovation substantially and freedom of choice. Which means the aim of IGEA is access to technical data. It gives our members, the tool manufacturers, the opportunity to develop and to produce suitable equipments for free workshop market. Thank you. 70 minutes. Perfect. Thank you very much, Leon. Grazie. Chiamo adesso Bill Hanvey. I call Bill Hanvey, the president of Auto Care in the United States. Quindi possiamo avere una, diciamo, cosa succede, la testimonianza di cosa è successo negli Stati Uniti, in Nord America, a proposito dell'accesso da parte degli operatori indipendenti ai dati, che è una reference molto importante per quello che riusciamo poi a fare in Europa. Please go ahead. Yes? Okay, I give you another one. Il relatore usa il microfono rosso, anche lui il microfono. Buongiorno. My name is Bill Hanvey. I am President and CEO of the Auto Care Association. Thank you for this opportunity
to talk about right to repair. The Auto Care Association in the United States represents the entire supply chain of our industry, from tier 1 manufacturers, distributors, retailers, all the way to the shop on what we say the corner of Elm and Main. Our mission is to protect and make our industry more efficient. And what is the size of the industry that we are protecting? In the United States, we are a $500 billion industry. We employ 5 million people, which is more people than the automakers. And this is a point that we consistently make when we're on Capitol Hill and when we're talking to legislators. There are 900,000 technicians working in the United States. There are 235,000 independent repair shops. So this is what we are protecting. And we've heard a lot about our different initiatives about right to repair, but I thought it was important for all of you to understand the background of right to repair and why it's so important. We recently conducted a survey of more than 1,000 shop owners in the United States. And 51% of those shop owners said that they had to send a vehicle back to the OE dealer 5 times a month, an average of 5 times a month, that they had to send a vehicle, a job that they had on their lift, a customer that they've had for years, that they had to send back to the dealership because they could not access the data. And this, ladies and gentlemen, is a situation that's only going to get worse unless we get what we need in terms of data accessibility. So it's important for all of us to understand what's happening at the shop level every single day. And those 3 to 5 cars that those independent shops are sending to the dealerships is going to continue to grow. What's another important statistic that's not on this slide is the fact that those technicians on average spend 4 hours trying to diagnose that vehicle before they concede the job and say, we can't get it. 4 hours. So if you're a shop owner, do you charge your customer the 4 hours of diagnostic time? No, you don't. So you eat that time, you lose that labor, and you lose that profitability, and more importantly, you may lose that customer in the future. This, ladies and gentlemen, is what we are fighting for. So how are we approaching right to repair in the United States? We're approaching it from many different levels. We are approaching it from the state level, and we're approaching it from the federal government level. We've had success in 2 states, Massachusetts and Maine, where voters actually voted on a right to repair amendment. And in Massachusetts, in 2020, we passed legislation that was approved by 84% of the voters in Massachusetts. 84%. So I sent a note to the automakers after the victory in Massachusetts saying, can we please work together to implement the law in Massachusetts? Do you know what their response was? A lawsuit. They sued the state of Massachusetts to say that that was against the law. It wasn't cyber secure, that it was federally preempted. We went to court in June of 2021. We finally got a decision in January of this year in our favor. Victory, not so fast. The automakers also sued us, appealed that decision, so now we're going to be back in court. So the strategy, as you well know, is delay, deny, and distort. So in Maine,
another state way up in the northeast corner of the United States. We also won a victory in 2022 by 86% of the voters. Victory, not so fast. The automakers are working with the Maine legislators, certain people that are elected officials in Maine, to overturn that ruling and to take all the teeth out of the legislation that was passed. So to our friend's point earlier, this job is not done until it's done. So how do we rectify that in the United States? We've got 2 state laws that are on the books, but they're not being implemented. We need to approach this from a federal standpoint. We need one law in the United States. And we are further along than we ever have been. We have a bill in the House of Representatives. We have a bill in the Senate. And we are approaching it from a bipartisan standpoint. Every time that we sign up a Republican, we sign up a Democrat. We call it the Noah's Ark theory of legislation. So we are further along than we ever have been, but again, our fight is not over and we will continue that legislation. That is why meetings and discussions such as this are so important, because now we are really beginning to understand, no matter what region you are in, no matter what country you are in, the argument from the automaker remains consistent. And we need to be consistent not only as the EU or Australia, but as a collective entity of our industry itself. We need to speak with one voice, and we are. These are the regions where there's active right to repair legislation taking place right now, and we, as association executives, have created a tool for all of these countries to be able to share best practices and learn from one another in our struggles for right to repair. The slide that that's on the screen right now, that is a slide from the automakers presentation who recently presented. We got a copy of this, and they are promoting the same type of access to data that we are, but yet they are consistently fighting us on our approach. One of the biggest complaints that we hear as we go through and what the automakers are telling the legislators is those folks are getting all the data that they need. Well, we know that's not true. So we are actively working with our shop owners to collect instances where they are not able to access data. Create a library so that the next time that we meet with the legislators, we can give them specific examples of where the automakers are not providing the data. It's critical for us to be able to document our arguments. So we're working hand in hand with our shop owners to collect this data and use it as a resource for our associations. So I greatly appreciate the opportunity to be here. This is a global initiative, and we need to work together to collaborate with one another and share best practices. So thank you very much. Thank you. Thank you very much, Bill. Yes, you can leave it here. Adesso sono stati tutti molto precisi nei tempi. You were very, very precise in your time of presentation. So we have some time for, answering or discussing any questions you should have on the presentation we just heard. So, quindi se ci sono delle domande o delle osservazioni sulle presentazioni che abbiamo avuto, abbiamo qualche minuto, sono stati tutti molto precisi nei loro tempi. C'è qualcuno che rompe il ghiaccio? Di solito la prima è sempre la più difficile. Beh, inizio io, così magari muoviamo un po' le acque. So the first question is for the Osborne Clarke about the lawsuits they had.
you know, the way is not finished, as you told us, but you also told me when we were discussing that in some way OEMs are maybe changing their approach, they are speaking with you in some way. What's happening in the direct interaction with the OEMs? Can you explain something without names? Yeah. Allora ho chiesto quindi che cosa stia succedendo, perché mi hanno detto quando abbiamo preparato questo incontro che in realtà alcuni costruttori stanno cominciando a parlare direttamente con loro, visto che hanno visto vincere già diciamo in 3 casi il loro studio sull'accesso ai dati. Sentiamo che cosa stanno dicendo. Please. Yeah, in fact, we are aiming at talking to them. So we want to talk to them when it comes to access to electronically processable data sets. For instance, the law does not say explicitly how the vehicle manufacturers have to provide this information. They can do it in different ways as long as it's workable. So for the independent aftermarket, the best approach is if the experts on both sides talk to each other and find out if what the vehicle manufacturer is providing is sufficient for the needs of the aftermarket. And when this is not the case, we hope that something's moving, that vehicle manufacturers change their offers, and if not, at the last resort, take them to court. But the first challenge is how to get them to the table, how to talk to them. And this is, we have our ways, we have our weapons, believe us. It's a competition issue. You have the type approval authorities as regulators where you can complain. And these discussions are actually going on. So we have at least one big player on the market where we meet on a really weekly basis in different groups and discuss what the best solutions is. So we're not fighting in order to be in front of the court. We want to provide solutions, and yes, this is our strategy, to talk to them. Okay, thank you very much. And one more question, just to clarify, because you have shown 3 cases, all the 3 in Germany. So just to explain, you know, that something that happens in Germany is not only for Germany. They are key also for Italy and for all over Europe operators. Absolutely. So we started these cases in Germany because there are procedural specialties in German law that allowed us to do that very efficiently. But the aim was to get these cases to the European Court of Justice, which is the ultimate instance for interpreting the European type approval regulation. And the clarifications by the European Court of Justice are valid for the entire EU because they concern this European regulation. And if from those clarifications there follow obligations for the vehicle manufacturers, which is the case, then that also applies to the entire EU. And that is also true actually for the court cases on the national level. If we get a judgment by a German court saying that a manufacturer must stop blocking the OBD port, then they must do so basically for all vehicles that are type-approved in the EU. They cannot just do that for vehicles they sell in Germany, because when you take your car to a workshop in Germany, the OBD port has to be open, even if you bought the car in France, in Italy, wherever. So it has an effect throughout the EU, even though we start these things in Germany. Ok, grazie. Quindi diciamo il caso in Germania in realtà ha effetti su tutta Europa e c'è una procedura particolare in Germania che permette di avere dei tempi molto accelerati anche di giudizio, che ha permesso quindi di avere risultati in tempo molto breve in realtà per tutti. Alessandro Salimbeni, abbiamo sentito Bonaccini che parlava di voti in commissione e poi in plenaria entro giugno. Quindi sta succedendo qualcosa da un punto di vista legislativo molto a breve termine che potrebbe essere una buona notizia per tutti noi? Credo Bonaccini si riferisse alla end of life of vehicles.
Per quanto riguarda invece le tematiche presentate, la revisione della normativa sull'omologazione dei veicoli bisognerà aspettare ancora, entro la fine dell'anno dovrebbe essere adottata e dovrebbe arrivare al Parlamento e al Consiglio probabilmente prima dell'estate. Quindi i tempi reali per quello di cui stiamo parlando, sì. Quali sono? Sono, diciamo, entro l'anno ci Entro aspettiamo? l'anno, entro la fine dell'anno si spera che possa essere finalizzata e adottata questa revisione. Ovviamente per noi, magari un elemento che non ho toccato nella mia presentazione perché non c'era tempo è l'applicazione della normativa, non solo per quanto riguarda la normativa sull'omologazione, ma in generale tutte le normative di settore. Un'applicazione efficace, efficiente è fondamentale per il nostro settore, perché si parla molto di semplificazione della legislazione a Bruxelles, però quello che noi vogliamo sottolineare è che va bene la semplificazione, ma non la deregolamentazione. Ci vuole un sistema normativo solido per quanto riguarda il nostro settore automobilistico, che è molto complesso, per garantire condizioni di concorrenza, in parità di concorrenza per i costruttori e per il settore della riparazione indipendente. Grazie Alessandro, anche appunto per chiarire bene i tempi per chi sente, perché magari se no c'erano delle incomprensioni. And Leon, we just heard by Bill Hanvey speaking about the United States that this is not an American question or an European question, it's a more global problem to be solved altogether. What do you think from your European perspective of this launch that Bill has made? I think, well, for our situation, it's important that we speak for the tool makers, for the equipment manufacturers. And they are not bounded only in Europe, so they are working worldwide. And that's what I mean also in the beginning of my speech, is that we need to cooperate also outside Europe. Yeah, we need a union cooperation with the associations, and that I think association in motion is a very good thing from Bill. That there we can force all together, but somewhere you must start, and we started in Europe. Let's say it that way. Okay, thank you. So this is also maybe the sense of your presence all together here, of our presence all together here, you know, to give the sense that we are, you know, all of us are acting more or less locally, but all of us is part of a global system, the automotive system. So this is what's important is that at global level we can have consistent results all together. And Bill, you know, in this case, you have mentioned the number of jobs you have in the United States with workshops, with the aftermarket in the automotive sector. And I think this is also something that we have worked all together on. I mean, just to make people understand, because everybody, me too, I usually speak and work more on the OEM side, so on the product side, on the new product side, while, you know, the life of the vehicles is for 5, 10, 15, 20, 25 years on the street. And this is the sense, I think, of what you have mentioned. So if you can repeat the numbers, you know, you gave. Certainly. So our industry employs 5 million men and women in the United States. Just in the United States. Just in the United States. There are 900,000 technicians. We need another 250,000 more, by the way. So that's another thing that we really try to enforce, is the fact that there, not only from a consumer aspect for right to repair, but from a convenience standpoint. Our industry, at least in the United States, is chosen 70% of the time. The work is done 70% of the time in the independent aftermarket. There is not capacity at the OEM dealerships to handle the volume when they continually eat away at our ability to do our job. And it will make it much more inconvenient for the consumer.
it'll make it much more, about 36% on average in the US. It's more expensive at the dealership. So more inconvenient and more expensive. And preserving the jobs is critical. And also the dealership cannot be everywhere. So, you know, the independent workshop can be closer to the customer. So this is also a point, I think, in the United States as well as in Europe or everywhere. So you have also shown a QR code. You are looking for help. So if we, yes, we are showing it again. If you can show the QR code again. No, this is for the translation. Intendevo il QR code della presentazione di Bill Hanvey, se potete rimetterlo dalla regia, che è una... Because you have made a call to action, I would like to stress, because you need real cases, you need real experiences to show and to demonstrate what's happening on the field, if I understand correctly. Very true. And this is also a way to engage the shop owners in our struggle, to educate the shop owners, to make them part of this process. It has to be a grassroots initiative, and the shop owners have to be involved. They can't concede these jobs to the automakers. So we're trying to make it as convenient as we can for the shop owners to document those cases where they're not able to access that data. Okay. Thank you very much. Thank you all. I don't know if you have any questions. We still have a minute or two. Yes, please. You need a microphone. I don't know if someone can help me, or I ask you to come here. We have several microphones here. Okay. Grazie, Paola. Thank you very much. Please say who you are. I have a question to ask. I'm an independent repair workshop, and I use data to create new service for my customers. But I have a problem. When I receive this data, I need to pay more money, and for me it's very difficult to create a new service for my customers. So I ask, is it possible to standardize the price about data that we receive in the future? Okay, yes, I turned your question. I think all of them can answer the question, because this is the question. I mean, this is what we are discussing of. The access to data is not access to data for free necessarily, but with a fixed and reasonable price. This is what I think. But yes, who wants to answer this question from the field? Bill, so it's what you asked for. That is something that we incorporate into our legislation, to say that data would be accessible at a fair price, comparable to the price that the dealerships pay. Sì, il punto è, la differenza di costo o di prezzo rispetto alle reti di assistenza ufficiali. Quindi questo è il punto, dove c'è anche un'influenza chiaramente della libera concorrenza, insomma, no? It's also on the Europe level, what we are fighting for is a reasonable price. The question is, what is a reasonable price? But it must never be more than the OEM's price. Let's say it that way. But I think more important is to have an equal data transmission possibility, because that makes the tools also more payable. Aspetti, senza microfono. Yes, because it's very, very difficult for me to create revenue and to create new jobs. Because if I cannot earn money, I cannot use new investment, I cannot use new technology to upgrade the skills and the future of my company. What we wanted, the economic growth, is then not possible. That's for sure. Okay, so thank you very much. We just changed, the people on the stage. Thank you to all the first presenters here. Thank you very much. Stay with us. And quindi chiamo qui sul palco i
i partecipanti, diciamo, alla seconda parte di questo incontro, che vedrà anche una tavola rotonda con degli scambi proprio di esperienze. Riccardo Giovannotti, segretario generale GDSO, prego. Frank Bojan, general manager Workshop Net, please Frank. Roberto Nicolini di Nexion, Igino Delotto della Texa, Andrea Cantadori di Male e Vito Michele Scupola di Hella. Quindi abbiamo sia diciamo delle piattaforme che permettono lo scambio dei dati e anche la crescita dell'ecosistema digitale, no? E sia invece degli operatori, anche loro molto attivi chiaramente sullo scambio dei dati. I primi due partecipanti che chiamerò hanno delle piccole presentazioni che forniranno poi, diciamo, un po' la base per la discussione successiva. Chiamo Riccardo Giovannotti a presentare per primo. Prego Riccardo. Grazie a tutti. Despite my name and despite being made in Italy, I'm the Secretary General of an international organization, so I hope you don't mind if I go using English. So thanks for the opportunity. Let's say, why tires? Let's start with that one. Tires are not an electronic device. They're not a digital device. That was the biggest challenge. So through this presentation, the target will be to explain you what the tire industry is doing, indeed to create new services, new solutions around that may also feed the entire automotive industry. Long story short, GDSO is almost a kind of a startup. We were established in 2022. We are based in Brussels, in Belgium. Not just because we want to be European, but because the G stands for global, and we wanted to be global since the incorporation itself. It means that Belgium is one of the few countries allowing to create international legal entities. And for sure, it's clear that the European Commission agenda, as we heard before, is very advanced and challenging for the automotive industry. So we wanted to close look at what was slowly cooking in Europe, because very often is representing the starting point for a very quick spread all around the world. And as you may see, GDSO was founded, as I said, just 3 years ago, thanks to the initiative of the 5 founding members. But the good point is that in just 3 years, it's becoming a crowded place. It means it's not just an initiative, it's the proof that what we are doing to start sharing data, to start being interoperable is the way forward. As you may see, we already reached 12 big companies having a global footprint, and we also already involved the different regional associations. Why? Because beyond being global, we want to be local. So taking into account local inputs so that we can move forward and also provide the global output. The purpose is really to create standards. Standards to define the data for the tires, and standards to create the services in sharing tires data. And that's what we did. GDSO in the end is a data space. It means a place where there is the right governance, the right access to data, the proper policies, and again, interoperability is granted. So the tire information service is mostly what is represented right now. Every single tire produced all around the world shall have a unique ID. It's like a passport, just the ID itself. And then through the service that we created, no matter the tire brand, no matter the user, then data are flowing back in a digital way. And we were already able to enable a number of use cases. So that these are the 3 moments of truth that we were able to put in place. First of all, we went through logistics. We are supporting logistic companies to enable the data sharing and to use them for their own purposes. Vehicle manufacturers, but also fleets. What does it mean? In practice, it can be something like this. Thousands of tires are delivered every day, everywhere. And for example, for vehicle manufacturers, it's becoming really important in this kind of bottom-up approach to identify the goods, every single tire. Why? Because especially for the battery electric vehicles, they need to be sure that the right tire is fitted on the right vehicle, on the right axle for the right market. So that then they can link that kind of ID of the tire to the specific VIN, and then they can face all the challenges that they may have in terms of CO2 emission requirement and so on.
again, it's not just on PowerPoint. It's live and it's real and it's adopted by many, including OEMs. The bad news is that it's not enough for the tire industry. What we are trying to do is to further extend the use case to really something that is cradle to grave, from production up to the end of life. So what we are doing is to create a new solution that will be deployed during this year. So we are already testing it. It's working well. Good news. But that's what we are trying to do, to enable all the stakeholders involved in the tire life to have access to data, to share them, and to have an active role. So maybe you got it why we were invited to be on stage. Again, it's not the golden formula to solve the discussion that we saw before, but it's an example to share how interoperability and involving in an active role all the different stakeholders in the tire role, but it could be also in the vehicle role, may bring value to everyone. Why? Because sharing data may allow, for example, tire manufacturers to collect additional information. Today, tires are just thrown on the market and nobody knows what's the story. So no circularity, no sustainability can be implemented. You know, we're not talking about a connected vehicle. We're just talking about a black and round tire. Very often it's also very dirty. So this way we can connect the tire manufacturer with the road, with the users, collecting additional data. But even more, we are aiming to support the different stakeholders in a way to provide them the tool to provide better retreading, better circularity activities in a way that all the services shall be designed based on the discussion we have with the different stakeholders. And that's it. Grazie Riccardo. Sì, chiamo adesso Frank Bojan di WorkshopNet, fare la sua breve presentazione di apertura della nostra tavola rotonda. Do you use the green button? Yes, green button to go ahead and then... Okay, so thank you for having me. Thank you for your interest here. 10 minutes about digital hubs within your workshop. Okay, from the perspective of the independent workshop, because we have heard before very complicated lawmaking, very complicated with the OEM backends. So give me a practical view from the user side, which is the independent workshop. So I will explain shortly 2 digital hubs which you have in your workshop. This is for me the dealer management system, and of course the multi-brand diagnostic tool. Then I will show a digitalized process within the workshop, and also later on the pivot point multi-brand diagnostic tool I will explain the expressions CERMI and CERMI Lite, okay, to see the difference. So the pivot point 1 is the dealer management system. What is a dealer management system? Is ERP program, so typically enterprise resource program, but this is specialized to cover all the needs of a car dealer or a workshop or a tire shop or repair shop. Okay, these were very powerful software tools which is used in the workshop. And this dealer management system is the first and maybe the most important digital hub. Why? Because you store there your own data. And what are the own data? This is Mario Rossi, so you know your customers and you know the vehicles. Your vehicles from your customers, and all the information is saved in your dealer management system. And this is your data gold, what you have as a workshop. You know the customer names, and normally you take the information from the registration papers and you digitalize them into your dealer management system. Step number 1 of the digital hub is the customer data and the customer vehicle data. And of course, when it's your customer, you know the history of the vehicle. And this is also a gold information. And what you have to know, such a dealer management system has 80 to 100 gateways in all directions. So it's a very powerful systems, because the owner of the workshop only wants to use one software, not 7 or 8 or 10 different softwares. The best is when the customer comes in,
I use one software, and when the customer is leaving, I print the invoice with the same system. And all in between is covered by the dealer management system. So there are gateways to data publishers which offer you the repair and maintenance information. You have gateways to part distributors, to the web platforms that you may order the parts. And of course also into the workshop. You have, for example, the workshop net where you can send the service orders to your workshop equipment and are completely digitalized. So what may be and you see here in Germany, for example, we have, there are 30 different dealer management system providers, and it's very common, and there's no workshop in Germany without a dealer management system. Okay, this is a must today. So now let me show you shortly the digital workflow. So first of all, the dealer management system grants a safe access to the online platforms, okay, because we're talking about cybersecurity. We are in the hybrid war with Russia, so they attack all the networks, so you need safe access to these platforms, and this is granted by the dealer management systems. Customer is coming in, I collect the data, who's Mario Rossi and the vehicle, then I enter the order, I send the orders to the equipment, for example, do a wheel alignment, do a AC service, whatsoever. Information is going back. You know what needs to be repaired. You ask the RMI platforms, how do I repair this? I don't know exactly. And you get back the information how you repair it and which spare parts you need exactly. And in the next step, you buy the spare part. But you have not only one platform, we have dealer management systems in Germany which offer you 20 or 30 different providers for the spare part. So you can select which spare part you want to buy at, what is the best price, and also the fastest delivery, because they all deliver just in time. Okay, in the end of the customer journey, you print out the invoice directly from the dealer management system. The second pivot point is the multi-brand diagnostic tools, and we all know the benefits of the multi-brand diagnostic tools. They tell us about the problem, what to do. As Bill said, we don't want to send the customer away. We want to see what is wrong with the vehicle, and then we want to fix it. They tell me also how to fix the problem directly when I see the error codes. And when I need a new spare part, I need to authorize the spare part. So when I change the spare parts, I have to tell the vehicle this is a new spare part, and we call this authorization. And of course, the most important thing for the independent workshop is for multiple brands, not only for one or two brands. The best is for all brands, but access is not granted, as we heard, to the OEM, by the OEM. Okay, now let me explain you shortly the service scheme. And maybe you have a workshop, you want to do a diagnostic job, and you need access to the OEM backend, and you don't get the access. So, and the CERMI defined a so-called conformity assessment body. This means you make an application at the CERMI and tell them that you're a workshop and you're a professional workshop, and you tell them that these are your operators. The most important thing is you tell them, I'm not a terrorist. Okay? Because this is a safety relevant things. You say, I'm a real workshop, I'm a professional workshop, and I need access to my job. Okay? The CERMI, the conformity assessment body, is checking you if all the data are correct, and then we say we can trust him, and they put your data in so-called trust centers. Okay, so you are in the trust center, and when you ask now, and it's not only the workshop, it's also the name of the operators. So certain operators from your company are listed there. And when you need access, then the OEM is asking, do you know him? Yes, you can trust him, and then you get the access. This is the CERMI scheme. This is the procedure how it works. It was invented by the CERMI organization, so this is not new. It was introduced already for security-related RMI,
and introduced already a couple of years ago. Okay? The Thermi Light scheme is similar to the Thermi scheme, but now the tool manufacturer of the multi-brand tool interacts directly with the OEM backend to the benefit of the workshop owner. So why Thermi Light? It is similar to the Thermi scheme. Light number one, the diagnostic tool manufacturer acts as a conformity assessment body and as a trust center. You have not the effort when you contact the Thermi, okay? The administrative effort is lighter, but you only get not access to all the jobs, which is how highly risky you don't get access, okay? But you have all the benefits from a multi-brand tool are prevented to the benefit of the independent workshop. But we still have the battleground, as we just heard, which diagnostic jobs are really totally open and totally cost-free. Then the next question is, which diagnostic jobs are covered by Thermi Light and to which cost? We said we need fair costs. Okay, this is the big pot. And which diagnostic jobs are really covered by Thermi, which are really safety or security relevant. But as you heard, we are not alone. There are many, many associations worldwide. We have very good lawyers from Osborne and Clarke, which are supporting us. They're on our side, fighting for our rights and your rights. And it is really a global alliance, and it's good that we fight for your rights. Thank you very much. Grazie, thank you very much, Frank. Allora, abbiamo sentito prima, no, un po' qual è, come dire, lo stato delle cose anche per le rivendicazioni anche nelle diverse corti europee, però cerchiamo di scendere adesso. Questi due interventi ci hanno riportato un po' in officina, no? Cioè, scendiamo un po', come dire, nel pratico, e quindi con le aziende che lavorano nel settore e forniscono gli strumenti anche alle autofficine, autoriparatori, ai gommisti per lavorare. In che modo, questo lo chiedo, comincio a chiedere a Nicolini per esempio, in quale modo il mercato indipendente si relazioni con i costruttori, quindi gli OEM, no? Nicolini, i cantatori, se potete darmi un punto su questo. Ci sono altri microfoni lì, così cerchiamo di... No, beh, ma così parlate. Pronto? Sì. Sì. Perché allora, ci ha detto, sì. No, c'è un problema in officina, ma anche voi avete problemi che fornite le attrezzature alle officine, e con le attrezzature anche l'accesso ai dati molto spesso, anzi direi sempre. Come vi relazionate con i costruttori di veicoli? Qual è il modo? Beh, è una domanda complessa e semplice allo stesso modo. Semplice perché io parlo a nome di Mahle. Mahle è uno dei top 10 Tier 1 supplier, cioè uno dei 10 maggiori fornitori di componenti per auto, e nonostante questo, quando parliamo di accesso ai dati, siamo esattamente allo stesso livello di tutti gli altri. Forse abbiamo un numero di telefono in più, ma non è detto che venga risposto, quindi questo è un problema generale, ne abbiamo parlato anche prima, ci siamo confrontati su questo. Storicamente l'accesso, diciamo, il rapporto con i fornitori, con i costruttori auto, e quindi la richiesta di dati ufficiali è sempre stata un po' su base anche volontaria. Acquisto i dati, non li acquisto, devo fare un trade-off tra il costo d'acquisto e il costo di reverse engineering. La cyber security ha cambiato tutto, perché con la cyber security sono obbligato a stipulare un contratto con il costruttore auto, e purtroppo, di fatto, molti costruttori auto obbligano prima ad acquistare i dati in pacchetto e poi ti dicono: bene, a parte, poi ti faccio firmare anche un contratto per accedere alla cyber security. Questo intanto pone due tipi di problemi. La non standardizzazione, di cui penso che si sia parlato anche prima, che richiede la necessità di avere esperti dedicati quasi ad ogni costruttore all'interno dell'azienda, poi magari i miei colleghi potranno confermare o no. E l'altro è la
constatazione della impreparazione di alcuni fornitori. Abbiamo citato prima, è stato mostrato, non mi ricordo da chi, il caso di Scania, che fornisce i PDF e dice scansionateli e fateci quello che volete. In alcuni casi, senza fare nomi, ma li facciamo, ad esempio BYD ha detto noi i dati non li abbiamo, cioè proprio non li abbiamo, cioè, ma il manuale d'officina non c'è. Questo avveniva a luglio dell'anno scorso. Quindi come ci relazioniamo? Ci relazioniamo un po' come possiamo e l'unica maniera che pensiamo, cioè la maniera più valida che pensiamo dobbiamo seguire per venire a capo di questa situazione è tramite l'associazione. Dobbiamo parlare con una sola voce. Quindi diciamo il ruolo delle associazioni, che poi abbiamo visto qui, diventa veramente cruciale. Sì. Nicolini, non so se vuoi aggiungere qualcosa, magari appunto su questa parte delle problematiche. No, il microfono adesso lo accendono, il numero 1. Prova, ok. No, solo per aggiungere qualche informazione, nel senso che non esiste una lista di contatti. Diciamo che non è che si vada sul sito ufficiale del costruttore, diciamo, dove si cerca. In alcuni casi chi fornisce, magari come Male o altri fornitori di primo equipaggiamento, riescono ad avere qualche contatto e poi arrivare all'ufficio referente per l'accesso ai dati, o in altri casi chi ha prodotti omologati anche di altri equipaggiamenti si cerca di contattare chi di dovere per poi arrivare all'ufficio. Il problema è poi dopo i passaggi successivi, diciamo, che vado ad anticipare un po' quello che sono le successive dinamiche. Iniziamo a parlare del fatto che oggi, una volta che si ha il contatto, i tempi di risposta e di gestione per la negoziazione, per l'accesso anche ai dati, sono elevati. Quindi oggi, per rispondere alla domanda, non esiste una lista di contatti su cui si può accedere e direttamente avere il contatto ufficiale, anche perché c'è un problema che oggi anche le persone cambiano frequentemente. Magari si contatta una persona, dopo un mese o 2 mesi cambiano le persone e quindi si inizia nuovamente la negoziazione. Beh, quando non c'è una strutturazione, diciamo, dell'interlocuzione, si è legati alla persona e non al ruolo, e questa è l'ultima delle cose che devono avvenire, appunto, specialmente con grandi aziende che hanno una grossa rotazione, no, nelle diverse posizioni. Però ecco, se a Cantatori e a Nicolini abbiamo dato un po' il compito di dire quali sono i problemi, magari con scrupolo a Nicolini stesso, se ci date anche una soluzione. Cioè, diciamo che i problemi sono il fatto che una volta che si ha il contatto si inizia a negoziare, i tempi di risposta possono essere di diverse settimane ma anche alcuni mesi per arrivare a qualche informazione. Una volta che si ha l'informazione e si ha anche firmato un contratto, si ricevono i dati che non sono standard, dati che sono variabili da costruttore, dati in formati Excel, che tu devi interpretare, e qui ulteriori investimenti per interpretare questi dati e rendere accessibili ai propri strumenti. Dati mancanti, perché esistono anche informazioni che arrivano dove mancano informazioni e si tocca fare reverse engineering sui dati ricevuti dal costruttore. E in alcuni casi veicoli, centraline di veicoli che sono già su strada, ma che sono condivisi in parte e quindi non si riesce a completare lo sviluppo. Il tutto si traduce in tempi di sviluppi elevati e in questo significa non essere in grado di soddisfare le esigenze del mercato e quindi anche dare una risposta ai propri clienti. Sì, diciamo, appunto la domanda è lecita, quale può essere la soluzione, no? Diciamo, abbiamo elencato diversi problemi, può essere anche, non voglio farla più semplice di quanto possa essere, però già creare uno standard non tanto per l'accesso ai dati del veicolo, ma come si diceva anche una lista contatti, quindi anche chi contattare e chi fa cosa, già aiuterebbe molto il lavoro che facciamo comunque ogni giorno. Poi nel senso il lavoro dei complexity piuttosto che di trust center, perché noi comunque facciamo anche un lavoro di trust, perché comunque quando il costruttore ci richiede dei dati di accesso piuttosto che e vuole sapere anche magari alcune informazioni particolari, noi rispettando appunto i decreti di privacy e GDPR, noi dobbiamo comunque a nostro carico anche farci carico di conservare questo tipo di informazioni, quindi anche questa cosa è importante. E oggi non essendoci uno standard né per l'accesso dei dati
e neanche per la conservazione dei dati stesso, perché oggi non abbiamo neanche uno standard per questo, ci viene molto difficile. Abbiamo toccato anche il tema comunque del costo di questi dati, quindi l'abbiamo detto in tutte le lingue, comunque anche prima, gli interventi di prima hanno detto comunque utilizzate anche le sentenze in Germania piuttosto che i dati devono essere gratuiti, piuttosto che anche poi la legge è stata fatta una libera interpretazione della legge. Noi molto spesso ci tocca assorbirci tutti questi costi e al mercato indipendente ci viene difficile poi girare questi costi o ribaltare questi costi, anche solo del tempo che ci perdiamo anche a contattare piuttosto che a standardizzare i dati. Quindi quello come è ultimo ma non ultimo di importanza anche il costo dell'accesso di questi dati piuttosto che il costo di fare proprio un contratto. Beh, mi sembra una situazione appunto piuttosto tortuosa, no? Questo vedo, e poi però la parola chiave che ci state dando un po' è standardizzazione, sia delle modalità di interlocuzione con le case, cioè di come parlare, o che ci sia un posto dove entrambi mettete, come dire, una lista contatti e una lista ruoli, no? Ai quali rivolgersi, più che il numero di telefono personale di qualcuno, che poi è la soluzione finale che in tutti noi, in tutti i nostri settori ci troviamo a dover affrontare quando non c'è una cosa strutturata. E poi standardizzazione invece nel modo di fornire i dati e quindi anche nel modo di generarli, perché il modo di fornirli chiaramente dipende da come sono stati generati. Chiedo a Egino Delotto qual è il ruolo specifico dei costruttori di strumenti diagnostici, quali voi siete, insomma, no? per il mercato rispetto agli operatori indipendenti? Certo, i colleghi che hanno parlato prima di me hanno spiegato bene quindi le criticità, le difficoltà di chi lavora nel garage equipment e fornisce strumentazione, diagnosi o attrezzatura in generale che utilizza i dati. Per rispondere vorrei introdurre la vista dell'operatore indipendente, quindi del meccanico, per poi tornare alla risposta. Quindi il meccanico oggi supponiamo che sia nella sua officina, ha un'auto, un qualsiasi veicolo con una forma di protezione all'accesso, quindi una limitazione all'accesso ai dati, per esempio un secure gateway o un'altra forma di protezione. Che alternative ha? Un'alternativa è quella di portare l'auto presso la rete ufficiale, che è quella che ci dava anche negli Stati Uniti con una loro statistica 5 volte al mese, cioè sono tante. Che chiaramente non è quello che poi si aspetta l'operatore indipendente. L'altro è per esempio di accedere tramite pass-through, quindi utilizzare una VCI J2534, uno standard, però poi in questo momento andrà a scontrarsi con tutta una serie di mancate standardizzazioni appunto che scaricano sull'operatore indipendente tutta la complessità, tutti i costi, tutti i differenti tipi di approccio, le modalità di accesso nei siti dei costruttori, anche la nomenclatura. Quello che ci diceva, no? La domanda precedente sull'accesso ai dati, adesso dopo la coinvolgo. Abbiamo capito quindi che la standardizzazione è la risposta, ma in realtà la risposta è anche un'altra, ed è esattamente quello che è il lavoro di chi sviluppa diagnosi indipendente. Abbiamo capito che ormai questi accordi con gli OEM sono un elemento imprescindibile, ma soprattutto il valore aggiunto è un valore in termini di semplificazione, proprio perché a fronte di condizioni di acquisto completamente diverse, a fronte di business model, di contenuti tecnici, di architetture di scambio dati, tempistiche di retention dei dati, modalità di scambi di certificati, tutta questa eterogeneità che c'è a monte viene di fatto assorbita, in qualche modo elaborata e resa sul mercato come una soluzione semplice da chi appunto sviluppa diagnosi indipendente che fa fa gli accordi con i costruttori delle auto. Quindi abbiamo anche avuto modo di capire che le tempistiche del business e le tempistiche delle azioni legali spesso non collimano. Abbiamo visto che sia in Europa è da ottobre 2022 che se ne parla alla Corte di Giustizia europea e ce ne ha parlato Osborne e Clarke. Lo speech del appunto, rappresentante della situazione del mercato US ci ha fornito un altro esempio, ma in realtà il business ha già fornito una soluzione. Quindi chi oggi si dota di una soluzione di diagnosi multimarca che ha a monte una serie di accordi con gli AI
beneficia di questa opera di standardizzazione che per forza il costruttore di diagnosi indipendente ha dovuto fare, e questo ha anche creato una linea di demarcazione nel mercato. Quindi di fatto, diciamo, il mercato, dovendo andare avanti, non può certo aspettare le sentenze o lo sviluppo, diciamo, dei nuovi standard, ha trovato delle sue strade, però chiaramente queste strade potrebbero essere semplificate, no? Quindi, diciamo, il vostro ruolo diventa fondamentale oggi, però anche voi dovete fare investimenti che sono importanti. E poi c'è un altro elemento che riguarda quelli che abbiamo identificato nelle nostre chiacchierate prima di questo incontro, come gli operatori non conformi alle normative, no? Che è come dire, una cosa molto soft per dire operatori anche nuovi che entrano e in barba alle leggi corrette del mercato, invece magari forniscono delle strumentazioni anche a prezzi competitivi rispetto ai vostri, però quelle strumentazioni non hanno delle conformità, e questo cosa provoca? Quindi non so, Gino, tu e tutti, insomma, se... Sì, certo, intanto chiaramente a monte c'è un problema di concorrenza sleale e sappiamo anche il motivo per cui si genera. Abbiamo visto che le difficoltà sono molteplici, difficoltà di contatto, costi elevati, investimenti in R&D, e quindi è proprio il contesto che crea anche dei sotterfugi che chiaramente non sposiamo ma che riscontriamo nel mercato. Questo però, oltre alla parte competitiva, scarica anche sull'operatore indipendente poi dei problemi reali. Sì, parliamo soprattutto anche di operare in sicurezza. Soprattutto noi quindi sicurezza sul lavoro proprio, no? Perché comunque sono le strumentazioni che poi devono usare i lavoratori. Conforme alle esigenze dei costruttori. Diciamo che noi costruttori facciamo tutto un percorso per poter lavorare conforme ai costruttori, poi tutto questo si vede svanire magari con degli operatori che riescono a raggirare, diciamo, tutto il lavoro svolto, e in questo modo poi significa anche non utilizzare le metodologie richieste dal costruttore. Sì, aggiungo solo che questo avviene proprio perché sul regolamento, appunto, che abbiamo citato prima, dell'858 si è lasciata proprio libera interpretazione su questo, e quindi, come giustamente diceva il collega Gino, si trovano dei sotterfugi che magari dietro le quinte noi invece non possiamo fare, perché ovviamente rispettiamo degli standard anche dovuti a dei regolamenti nostri interni piuttosto che europei. Questi operatori non conformi è perché vengono da mercati, non so, emergenti? Noi pensiamo sempre alla Cina, non esiste solo la Cina, ma insomma, diciamo, vengono da mercati emergenti, o perché sono invece operatori che non vengono da mercati emergenti ma sono, diciamo, attori di un mercato parallelo, insomma? Qual è la loro connotazione normalmente sul mercato? Da dove arrivano? Sicuramente possono arrivare, appunto, non solo da mercati emergenti, comunque possono arrivare anche da altri mercati, piuttosto che anche su internet, piuttosto che anche molto spesso si trovano cloni degli stessi strumenti originali, quindi che le repliche, come per gli orologi, repliche, esatto, adesso si chiamano repliche, i falsi. Esatto. Che ovviamente sono falsi, non so. sono false, che ovviamente bypassano tutto quello che è il cosiddetto mercato nero, perché c'è anche da considerare poi tutto quell'aspetto lì, che bypassano tutto quella che è la filiera, la legislazione, piuttosto che accordi diretti con i costruttori, e questo può essere un problema anche per l'operatore indipendente, e anche il nostro lavoro è informare l'operatore indipendente che comunque è esposto a dei rischi, quindi non è da sottovalutare questa cosa qua. Ok, tu fai il lavoro, ma sei esposto comunque a dei rischi. Certo. Sarebbe solo per aggiungere che sarebbe magari anche importante creare delle associazioni che cercano anche di coprire tutto il lavoro svolto da noi costruttori, da quei costruttori che seguono, tra virgolette, le regole e le normative, in modo di tutelarci direttamente il lavoro che noi svolgiamo. E questo anche per permetterci anche magari di standardizzare tutto quello che è la comunicazione con il costruttore, l'accesso ai dati. Si parlava prima anche di prezzi, di tariffari, ma almeno standardizzare anche tutti questi aspetti che sono importanti per quei costruttori che vogliono investire su questo business. Frank, I don't know how much you could understand of, you got the sense of the discussion, but you know, once we come to your application, for example, the workshop net, or where it's a kind of multi-brand
multi-blend platform. Do you see the problem of these machines that are not manufactured by regular manufacturers or found on a parallel market or on the internet? How they interface then with your system? You see the problem from your data access? Yeah, there is a problem, but in the future we need so much expertise. And you need so much, because there's so much complexity in the background, and very clearly we want to put away the complexity from the workshop owner, so that in the future we see a natural process of very strong competition here and very expertise companies, that the others will disappear because they are not able to follow these needs of complexity. Okay, even the speed of the, development. So they will disappear, to my opinion, and only which can provide quality and to make the life easier for the workshop. They will hope survive. So, they hope so. Okay, and Riccardo Giovannotti, non so su questo punto, dal suo punto di vista, che cosa vede, diciamo, anche di questi operatori, come dire, non conformi o comunque di questi macchinari, addirittura cloni. Non so se hanno addirittura il marchio contraffatto o non c'è marchio, ma insomma. It's definitely a challenge, but we are pushing the stake very high. I mean, if you step by to our booth that is very nearby in 22A, you may see already some of the machine provided by these guys with an additional integration. This is the API that we developed, so that, you know, it's becoming bulletproof to identify the right tire, to make a kind of machine 5.0, not only 4.0, but also with energy consumption improvement, and the integration of this kind of a data-proof system that then is putting the stake higher. So let's say fake machine cannot really embed that kind of solution. I know it's trying to increase the working condition, but also to provide benefit to the workshop itself. Grazie, non so, Cantadori, si vuole aggiungere qualcosa? No, ma penso i miei colleghi abbiano già detto praticamente tutto. Così, mi era venuta un'idea tempo fa, non ho mai condiviso in realtà, questa è la prima volta che la dico. Avendo dovuto cambiare un elettrodomestico, ho notato che sugli elettrodomestici è obbligatoria l'indicazione della classe energetica. Sì. A uno può interessare oppure no, però senz'altro è un elemento. Cioè io compro una lavatrice, c'è scritto classe energetica A, A++, eccetera. Bene. Se sulle auto, quando vado ad acquistare un'auto, ci fosse sul parabrezza un'indicazione del percentuale della percentuale di funzioni di riparazione che io posso fare presso un'officina qualunque, penso che sarebbe indipendente. Cioè compro un'auto e dico, molto interessante. Guarda, ti dico, poi dovrebbe essere 100% in realtà. Dovrebbe essere, però quindi... diciamo non lo è, va bene. Guarda, ti dico, se compri quest'auto solo il 30% delle operazioni le puoi fare presso indipendente, per l'altro 70% tu sei obbligato ad andare dal concessionario. Qualche impatto secondo me l'avrebbe, al di là della legislazione. È molto interessante, ci dice tra l'altro che ma temo che scriverebbero tutti 100%. Dopo... Dovrebbe essere certificato da un ente terzo come la classe energetica. Perché le difficoltà che vedo vostre, diciamo, comunque che abbiamo descritto, mi sembrano molte volte più pratiche operative che teoriche. Cioè in realtà, e questo è un po' il problema, no? È come la norma dice dare l'accesso, ma noi lo diamo, poi dopo ti devi scaricare appunto la cosa, stamparla e fare, cioè ti do la stampa, ti fai la scannerizzi e PDF e quindi ti do l'accesso ai dati. Quindi l'operatività mi sembra molto distante oggi dalla teoria. Ecco, se posso aggiungere una cosa proprio a questo proposito, a noi è capitato ad esempio l'anno scorso una comunicazione di un costruttore auto che ha detto dalla data X, ma era a distanza di un paio di mesi, vi informiamo che l'indirizzo internet, il server a cui collegarli per lo sblocco del security gateway cambierà in Y. Allora tu devi interrompere quello che stavi facendo, trovare delle risorse, qualcuno che vada a testare, contatti il costruttore, individuare tutti i punti di accesso che ci sono. E lui ti dice, ma c'è un ambiente di prova? No, non c'è ancora. E quindi vivi dei momenti di tensione oggettivamente, metti in moto tutta una macchina aziendale che penso sia condivisa da tutti,
con dei costi che poi alla fine, si parlava prima del meccanico che ci mette 4 ore a riparare l'auto, a diagnosticare l'auto. Sì, a diagnosticare il fatto che non la può fare. Che non la può fare. Lo fa pagare al cliente finale, non lo può far pagare. Noi possiamo farlo pagare tutto, interamente ai clienti, ai nostri clienti, cioè alle officine. Alla fine no, non si può far pagare tutti questi costi. Non so l'esperienza degli altri. Va bene, io vi interrompo solo per aprire un attimo se c'è qualche domanda dalla sala, perché stiamo arrivando all'orario, quindi volevo capire, ecco, come concludere. Se non ci sono domande o interventi possiamo, diciamo, andare avanti noi, quindi, e concludere noi. Perché io ho visto una cosa, ho girato in questa fiera ieri e oggi e ho visto i vostri stand, perché, diciamo, dovendo essere qui, alcuni ci siamo incontrati, altri no, ma ho cercato di vederli tutti, e una cosa che ho visto è, diciamo, degli ambienti di autoriparazione o di gommista molto evoluti, molto evoluti. Questo significa che voi siete molto evoluti nel dare ormai servizi veramente a livello industriale, cioè in realtà quell'autofficina è un pezzetto di un grande processo industriale che avviene, diciamo, come si dire, distribuito sul territorio, ma è un pezzetto di un grande processo industriale, no? Quindi è chiaro che, come in ogni processo industriale, la standardizzazione, la sicurezza di accesso ai dati, la sicurezza sul lavoro diventano fondamentali, cioè dal sollevamento fino all'autolavaggio, passando per la riparazione, lo smontaggio gomme, la taratura, l'assetto, sono tutte cose ormai non sono digitali come il cliente può pensare. Lo dico anche da operatore del settore. Io sono un professore universitario, insegno in questo settore, scrivo anche per Repubblica in questo settore da parecchi anni, quindi sono un operatore del settore. Ecco, operatore del settore ha ormai capito che tutto è digitale, ma in realtà qui non basta questa parola a descrivere quello che è successo. Secondo me è tutto parte di un grande processo che è ancora più, se vogliamo, interessante, no? Assolutamente sì, il problema non è di tipo tecnologico, nel senso che le aziende che fanno questo di mestiere sanno come gestire queste situazioni, hanno la tecnologia per farlo e la tecnologia è l'ultimo dei problemi. I problemi appunto sono il sovraccarico creatosi in assenza di standardizzazione in termini di investimenti, di capacità, di dover standardizzare quello che non è standardizzato a monte, per poi invece fornire un servizio che è il migliore possibile al cliente e che quindi è esente di tutta quella complessità a monte che poi elabora chi sviluppa diagnosi indipendente. Benissimo. Io credo che abbiamo affrontato tutti gli argomenti che volevamo affrontare, siamo ampiamente nei tempi, tutti hanno rispettato alla lettera diciamo, i limiti di tempo e di contenuto. Ringrazio tutti voi, se non c'è qualcosa di cui non abbiamo parlato da aggiungere, diciamo, vi saluto, vi auguro una buona continuazione di fiera, a voi e a tutti quelli che hanno assistito, e ci vediamo in giro nella fiera. Grazie. Grazie a tutti.